Dobrodošli. I nderuari zotri president, i nderuari zotri krye parlamentar, i nderuari zotri krye minister, të nderuar ministra, ambasador, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar të gjithëve ju të pranishëm. Jemi mbledhur sot këtu në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve për termocentralin Kosova e Re, në mes të qeverisë Republikës Kosovës dhe investitorit amerikan Kontor Global. Pjesëmarrja juaj e madhe këtu tregon se sa i rëndësishëm është ky projekt për Republikën e Kosovës, një arritur e madhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Andaj, më lejoni që para nënshkrimit formal të marrëveshjeve për projektin, ftoj presidentin e Republikës Kosovës, zotri Hashim Thaçin. Nderuari kryetari i Kuvendit të Republikës e Kosovës, zotri Kadri Veseli, nderuari kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës, zoti Haradinaj, nderuari ambasador Greg Dellavi, i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zoti Joseph Brand, përfaqësues i kompanisë, të nderuar ministra, përfaqësues të Kostit, të Keku, zëvendësministra, ministra, deputet, gjithë ju të pranishëm. Sot është një ditë e veçantë. Lërish mund të themi edhe historike për vendin tonë, sepse pas 16 vitesh mund të themi lirisht të përpjekjeve, angazhimeve, të diskutimeve, të gjitha qeverive, po arrim në rezultatin kulminant atë nënshkrimit të marrëveshjes për termocentralin Kosova e Re. Prandaj që fillimisht lejoni që t'i falenderoj gjithë kryeministrat e gjitha qeverive që kanë punuar edhe para shpalljes së pavarësisë, edhe pas shpalljes së pavarësisë për këtë projekt të rëndësishëm. Marrëveshja për termocentralin Kosova e Re përfundimisht zgjidh një problem qendror për Kosovën. Për më tepër, ky termocentral energjetik jo vetëm se stabilizon sektorin e energjisë, por jep edhe energji të rizhvillimit ekonomik të Kosovës. Kjo kontratë paraqet investimin më të madh privat në historinë e Kosovës dhe kontribon në rritjen ekonomike. Për më tepër, kjo marrëveshje është edhe vazhdimësi e partneritetit tonë strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar të pranishëm, nuk mund të ketë tregues me domethënës për pozicionimin e Kosovës si destinacion për investime se kjo marrëveshje e sotme. Investimet të huaja direkte po shënojnë suksese të reja të cilat përkthehen në ndikim pozitiv dhe nxisin krijimin e vendeve të reja të punës. Vlen të theksohet se ky investim me një vlerë mbi 1 miliard euro vetëm gjatë fazës së implementimit të këtij projekti do të krijohen mbi 10.000 vende të reja të punës. Këto suksese janë rezultat i punës së palëshme dhe insistuese të institucioneve të Kosovës për të përmirësuar klimin e investimeve. Ky progres i Kosovës konfirmohet edhe nga masë të ndryshëm ndërkombëtar të ekonomive globale. Pra, me këtë investim, ne përveç se zgjidhim një problem të ndjeshëm për vendin tonë, dërgojmë edhe sinjale të qarta në botë se jemi vend me potenciale dhe shtet që ofron siguri për investime. Të nderuar të pranishëm. Orientimi i Kosovës ka integrimet euroatlantike është i gjatë dhe kërkues, por është një garanci që shteti ynë është në rrugën e dur për zhvillim të qëndrueshëm. Zotimet e institucioneve tona janë në harmoni me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian, të cilat në projektin për të cilin jemi mbledhur do të zbatohen në përfitëri. Me të filluar operimin e termocentralit Kosova e Re, pritet të ketë një gjatësi prej 40 vitesh. Ky planifikim afatgjatë do t'i mundsoj shoqërisë sonë të projektojë një të ardhme prosperuese për gjeneratat që vijnë. Dhe kjo periudhë jo vetëm që do të kontribuojë në qëndrueshmërinë furnizuese, por do të garantojë pavarësi nga çmimet rajonale të energjisë për të cilave Kosova nuk do të varet në të ardhmen. Gjatë këtyre dekadave, ne do të kemi kohë të mjaftueshme të krijojmë kapacitete të reja prodhuese të bazuara në burimet e energjisë së ripërsëritshme. Ky është orientimi ynë.
i cili është në harmoni të plot edhe me politika zhvillimore të shteteve të Bashkimit Evropian. Ju të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetar Veseli, kryeministër Radinaj, të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, ju uroj nënshkrimin e kësaj marrëveshje historike në prag të 10 vjetorit të pavarësisë, e cila e çon Kosovën me hapa të sigurt drejt pavarësimit energjetik. Ju falenderoj dhe urime. Ju falimderit zotri president. E tani ftoj zotri Kadri Veselin, kryetari i Parlamentit të Republikës Kosovës, që ta përshëndes këtë ceremoni me një fjalë. Nderuari presidenti i Republikës, nderuari kryeministër, zëvendës kryeministra, kabinet qeveritar, shumë nderuari ambasador i Shtetit Bashkuara të Amerikës, nderuar përfaqësues të Kosit, Kekut siç po quhet tani, edhe i Belepencit, edhe nderuar përfaqësuesi i kompanisë përkatësisht drejtor ekzekutiv, kompanisë investuese amerikane. Kjo ditë e veçantë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, dëshiroj t'ju uroj gjithë atyre këtë investim i cili është më i madhi, i cili do ndodhë nga investimet e huaja në Republikën e Kosovës. Kjo pas shpalljes pavarësisë sonë politike është një dimension i ri i pavarësimit tonë edhe ekonomik. Është një sinjal i veçantë për gjithë investitorët në Republikën e Kosovës se Kosova është një ambient i optimal për të investuar në Kosovë, një të kohë prodhimi i energjisë elektrike krijon edhe një siguri tek investitorët se mund të investojnë në Kosovë. Dua të falenderoj gjithë qeveritë cilat kanë qenë që nga ato të fillimit se kanë filluar këtë projekt, të ndjerin kryeministrin Bajram Recep, pastaj për të filluar deri tek finalizuesi i këtij projekti, kryeministrin zotrin Haradinaj. I falenderoj ministrat për punën e palashme, punën e jashtëzakonshme që e kanë bërë. Është një punë e mirë, do të ngjallen debate, natyrisht. Është e mirë se ngjallen debate, po ajo që është pozitive këtë projekt është se Kosova po ecë përpara. Edhe do të ketë zhvillim ekonomik, në njëjtën kohë do të ketë fuqizim të këtij shteti, do të ketë reforma të cilat do ta përfshinë Kosovën jo vetëm në aspektin ekonomik, po në çdo aspekt për të ecur përpara në integrimet tona euroatlantike. Në të kohë pozitive e këtij investimi është se Kosova ka një orientim euroatlantik perëndimor dhe investitori po ashtu është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Besojmë shumë se takimin tjetër do ta kemi në vitin 2023, kur ky projekt do të përfundojë, në të njëjtën kohë unë besoj se pa ardhur te viti 2023 do të kemi edhe shumë raste të tilla, ngjarje të tilla që investitorët e huaj të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Faleminderit gjithë ata që kanë bërë të mundshëm, që kanë kontribuar që të jetë ky investim, në të njëjtën kohë i thras investitorët e huaj që të vinë dhe të investojnë në Republikën tonë, se Kosova është një ambient i sigurt, se Kosova është një ambient perspektivë për investitorët e huaj, po gjithsesi edhe këta tonë. Faleminderit, shumë suksese. Ju falimderit zotri kryeparlamentar. Tani ftoj kryeministrin e Republikës Kosovës, zotri Ramush Haradinaj. Vidita gjithëve, dobar dan, good afternoon, i nderuar president Thaçi, i nderuar kryeparlamentar Veseli, nderuar zëvendës kryeministra, ministra, deputet, i nderuar ambasador Delavie, Jim Hooper, Usaidi, gjithë ju që jeni prezent. Falenderoj shumë për këtë ndërë që na bani sot në këtë ceremoni. I nderuar Joseph Brand, pra drejtor i Kontur Global, investitori ton, koleg i nderuar kryesues i Komitetit Drejtues të Termocentralit Kosova e Re, ministër Luka. Mbështes fjalë që thanë presidenti kryeparlamentari, të vazhdoj me punë. Faleminderit. Ju falimderit zotri kryeministër, e në vazhdim ftoj shkëlqësinë e tij zotrin Greg Dellawi, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Medita Dobadan, hello everybody.
Congratulations to both parties, Mr. President, Mr. Speaker, Prime Minister, ministers, colleagues, Joe. It's wonderful to be here with you all. This is a great day for Kosovo's energy security. This success is thanks to many. I certainly want to acknowledge the leadership of the President, the Prime Minister, ministers, the members of the steering committee who kind of brought this all together over the last week or so. I think it's also important to point out the important contributions of former PM Mustafa and former Minister Stavaletti, who made vital contributions to this effort during the term of their government. On the part of the U.S. investor, of course, the Contra Global CEO Joe Brandt, his team, and many other people have worked tirelessly to get us to today's signature. So Kosovo's current power plants, I think we all know, are old. They're less reliable than we all want. Certainly replacing Kosovo A is vital for ensuring Kosovo's energy security. Energy security has been a huge obstacle to growth for Kosovo's economy, costing it some 300 million euros per year. In addition, as many of you have seen from our embassy website's air quality monitor, there have been many days when the air quality has been hazardous to breathe due to air pollution. Since Kosovo A will be built at the highest European environmental standards, it will produce far, far less pollution than the existing Kosovo A power station. This project will also represent the largest foreign investment in Kosovo's history. This achievement is a clear indicator to me that Kosovo is ready for more private investment from around the world. I certainly want to invite business people worldwide to take another look at Kosovo's potential. This is a terrific start, but we all know there's still a lot more work to be done to transform a signature into reality of Kosovo Array actually producing electricity. I can assure everyone that the United States will be here to lend its support, as we have since the project's inception some 15 or more years ago. Congratulations again on this occasion to everybody. We look forward to continuing our work together to build a prosperous, healthy, energy secure future for Kosovo. Thank you very much. Tani kom nderin dhe kënaqësinë që para jush të ftoj Joseph Brand, themelues dhe drejtor ekzekutiv I kompanisë amerikane Contour Global. Thank you, everyone here. Thanks for the Contour team, Mr. President, Mr. Prime Minister. Very brief remarks today. I invite you to the first stone ceremony, the groundbreaking ceremony. It will happen late this year, or late 18, early 19. And then I invite you to the big ceremony, which will be when the power plant is operational. And now's the time to act. So, action, it begets action. And we've spent a lot of time together, a lot. Contour Global's been around this project for nearly 8.5 years. And we've worked with many people in government to try to get this done. And we've worked together, arm in arm, opposing a lot of people who don't want the project done. A lot. We fought together for 8.5 years. We fought people in a lot of big capitals around the world. We've fought people in big institutions around the world. And we've gotten to the point now where we have a project that can be built. And so we should build it. To get here, I'd like to thank a number of people. The current Prime Minister, Mr. Hajdinaj, pushed this in the right way to the point to get decisions made. He was a man of action, and as a man of action, he got action from both parties involved in this project, and we'll move forward together. I've worked with 3 ministers of economic development. Minister Luka had the hardest job, which was to finally say yes. It's easy to say yes a little bit along the way when you know you don't have the final yes. It's hard to finally, in the end, make an irrevocable commitment and say yes. I worked with Minister Stavaletti, who
brought this project through some very difficult days, 3.5 years almost of trying to work through very tough issues and get the parties to invest the time, and in our case, the money to bring the project into the place where it needed to be for governments and for companies to make the decision, it's time to go. And I'd like to thank him. And I'd also like to point out Minister Ismaili, who I haven't seen in many, many years, but he was very creative at a time when the project looked like it was stuck, that there was not the ability to attract investment, and it looked like the project may just be put on the shelf for many, many years to come. And he was very creative. He reached out to us and to other potential investors and came up with some new approaches and new ideas that reinvigorated the process and got us interested again. And so I think that we should remember the people who worked very hard along the way to make this possible. A couple more points that I would like to make about the teams that we at Contour have dealt with over the years. The teams in the ministries, the teams in the Economic Development Ministry, the negotiating team, the steering committee, everyone fought very hard for Kosovo. They defended their positions very aggressively, as they should. They pushed us as the developer and the investor, as they should. And they did it with an earnestness and a seriousness of purpose, which tells me that this will be a real partnership now that we move into action. And so I think that you should be very proud of how government officials and ministers over many years have worked hard to defend the interests of the country. We are ready to go with this project. It's the right fuel. It's the right time. It's the right place for this project to come into fruition. Kosovo A and B shouldn't be running right now. They should not be running. A and B should not be on. They have to be on because without them, there's not enough electricity. In order to move the country's energy independence into the next phase, which means both independence and renewable energy integration, you have to have a reliable source of baseload power, just like every other country in the region, just like every country in the EU, just like my country in the United States, just like the OECD. This is the necessary but paradoxical project to bring renewables into the system. Reliable baseload power. We're very happy to sponsor it as Contour Global. We look forward to working together. We're going to move very, very fast, and I look forward to seeing you at the first stone groundbreaking ceremony next year. Thank you. Ju falimderit zotri Brand. Tani erdhëm tek momenti kryesor I kësaj ceremonie, nënshkrimi I marrëveshjeve komerciale të projektit të termocentralit Kosova e Re. Ftoj kryeministrin Ramush Haradinaj, gjithashtu ftoj ministrin Veldrin Luka, zotri Joseph Brand, Arben Gjukaj, Kadri Kadriu dhe zotri Janus Kabashi, që të fillojmë me firmosjen e marrëveshjes projektit.
Ftoj presidentin e Republikës Kosovës që të uroj për këtë marrëveshje dhe kryeministrin, ministrat dhe gjithë bashkëpunëtorët. Po, gjithashtu dhe krye parlamentarin Kadir Veseli. Yes, please. Congratulations. Let's have a joint hand like this, as we did the last time. Ju falemnderit. Të nderuar të pranishëm, duke ju falemnderuar shumë për pjesëmarrjen tuaj sot këtu, dua t'ju ftoj edhe për një aktivitet që pason tani. Siç keni mundur ta shihni edhe në agjendën e ceremonisë, tani në sallën e konferencave, ministri Valdrin Luka dhe zotri Joseph Brand do të mbajnë një konferencë për media. Faleminderit.